Very good morning, students. Today we are going to discuss about impedance and reactance diagram problems in power system analysis. And this is the first problem, which is very basic problem. Draw an impedance and reactance diagram for the given electric power system. And here choose the generator as the base. ஒன்று வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கேன் பி கிவன் as ஜென்ரேட்டர்னு கொடுக்கலாம். அதர் பாசிபிலிட்டி பேஸ் வேல்யூவே அவங்களே கொடுத்துடலாம். தேர்ட் ஒன் அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா எந்த காம்போனண்ட்டோட ரேட்டிங் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த காம்போனண்ட்டை நம்ம பேஸ் வேல்யூன்னு எடுத்துகிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும். செகண்ட் கேஸ் இந்த ப்ராப்ளமில் the 3 phase and line to line ratings are given below. So ப்ராப்ளமில் 3 phaseன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் if it is in single phase, problemல single phase அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா we have to convert it into 3 phase. For example, single phaseல for example for transformer if it is given as 30 MVA, okay, single phase rating. So 3 phase அப்படின்னும் போது we have to convert it into 3 phase for multiplication the same thing by 3. So 3 ஆல multiply பண்ணணும். 330 are 90 MVA வரும். And then the voltage rating line to line voltage மாற்றணும். ஓகே, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ எப்பவுமே கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளமில் இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் செக் பண்ணணும். ஸோ வெதர் இட் இஸ் லைன் டு லைன் ரேட்டிங்கா அண்ட் எந்த காம்போனண்ட்டோட ரேட்டிங் வந்து பேஸாக எடுக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா எதை பேஸாக எடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, now how many components are connected? See, generator is connected, transformer 1 and then line, and transformer 2 and motor. 5 components are connected in a single line diagram. Okay, now procedure for this one. Procedure to form impedance or reactance diagram from single line diagram. First என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம்ல இருந்து எது பேஸ் பவர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். and then பேஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். then second step என்னன்னா with the help of these two formulas, okay, we have to find out the new base voltage for various sections formed by the transformer. Transformer the sections form பண்ணும். அது ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இது வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸோட நியூ பேஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் தென் கொடுத்துருக்குற அந்த 5 காம்போனண்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ப்ராப்ளமில், அந்த 5 காம்போனண்ட்டில் if the reactances are given in per unit, their reactance வந்து per unitலேயே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா we have to use this formula. reactances ohmsல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா we have to use this formula. For example, இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா generator 9% அப்படின்னா this is in per unit, you have to convert it to per unit. 0.09 அதான் இதனோட வேல்யூ per unitல. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பர் யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரேட்டர், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 1, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 2, மோட்டர். ஆனால் லைன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 120 ohm. ஸோ இதுக்கு மட்டும் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா செகண்ட் ஃபார்முலா, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். த ரியாக்டன்சஸ் ஆர் கிவன் இன் ஓம், we can go for this one, otherwise we can opt this one. per யூனிட்டில் கொடுத்துருந்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். and then we have to draw the impedance diagram, okay, for these 5 components. இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம எப்படி வந்து செக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா primary side, this primary side is connected to the generator, secondary side is connected to the transmission line. ஸோ இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் லெவல் இருக்கும், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செகண்டரியை தாண்டி ஒரு வோல்டேஜ் லெவல் இருக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் லெவலை மாற்றி கொடுக்குற ஒரு காம்போனண்ட், கரெக்ட். ஸோ எங்கெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கோ அங்கே ஒரு நியூ செக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா ஹவு த நியூ செக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம்டு. see with this. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூ செக்ஷன், இது ஒரு செக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணும், கரெக்ட். அடுத்த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன், பிகாஸ் த வோல்டேஜ் லெவல் throughout the section 1 is same. The next, the secondary of the transformer forms 1 voltage level, correct. Till this the voltage level will be same, it will not be altered. So we can consider this as section 2. And then similarly for section 3, the secondary of the transformer 2 will have different voltage. அதனால இந்த பக்கம் ஒரு voltage level மாறும். So totally now we are having the 3 sections. For these 3 sections we have to find out the voltage, new base voltage, with the help of the transformer ratio form. Now I have formed all the section, and below the component for generator I have written all this 20 kV ratings, and transformer 1 I am having the ratings, and transformer
two ratings, line oda rating, motor oda rating ellame inga eduthirukken, and these are the formulas used for the problem going to be solved. Now from the problem what it is given, first step, can we take this as first step? Correct. Take this as first step. Step 1. What is step 1? We have to find out the new base. Okay, new base power which is given in the problem itself. What is the new base power? It is given new base power MVA. We can write here at the subscript la eduthalam. Okay ma, comma v comma new. This is called new base power. Okay, now what is the new base power? In the problem itself it is given, choose generator as base. Appo generator base enna, base power enna 100. So this 100 MVA will be same for the entire section. Appo na idu eppadi eduthalam appadina, for the entire section, see, for the entire section, how many sections are there? Totally 3 sections. So for the entire section this 100 MVA will be there. See, 100 MVA is common. Now then we have to separate the sections. See, for this first section what will be, till first section what should be the kVBA, and then first section what is kVBA, and for the second section what it will be, and third section what it will be. That's what we are going to find out. Okay, now this one is equal to, new base power is equal to 100 MVA. This is your new base power. And what about base voltage? That generator for section 1 is given as for 20 kVA. Correct, it is given for section 1 we can take the 20 kVA as new base voltage. Then for, I already told, for the step 2, no, what is step 2? We have to find out the step 2 is nothing but we have to find out different sections new base voltage. Correct, new base voltage, that one we have to find out. So this is what we are going to find out. So first, how many sections we are having? 3 sections. Correct. First, section 1. Section 1 is nothing but your generator part. Correct, generator part. So new base volt, new base power is common to the entire section. Now we are going to find out new base voltage for each section. So 3 section we are going to find out. So section 1 எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம்லயே கொடுத்துருக்காங்க, ஜென்ரேட்டர் தான் பேஸ் எடுக்க போறோம் அப்படி சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த இடத்துல வர KVB K base should be the suffix. Correct. So KV base new அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். Okay, KV. So I'll consider this one KV. You have to put it in the suffix B, KVB new. KVB new என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க, அவங்களே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல, is equal to 20 kV. Okay, this is for section 1. So section 1 க்கு நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு. So I can take this as new KVB for the section 1. So I can take this here. Okay. 20 kV for section 1. Now I have to find out for section 2. Section 2, see, we don't know for section 2, it is not given. So what we can do, with the help of the transformer ratio rule, no, we have to find out. Now for section 2, no, which is connected here 20 or 200 kV, that is HT section is connected to the section 2. HT section connect ஆயிருக்கு. அப்போ ஆல்ரெடி எல்டி செக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியும். அப்போ இந்த ரெண்டுத்தில் எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா KVB ஆன் ஹெச்டி செக்ஷன், அதை தான் நம்ம செக்ஷன் 2ல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஹெச்டி செக்ஷன் செகண்டரி வைண்டிங் இஸ் கனெக்டட் டு செக்ஷன் 2. ப்ரைமரி வைண்டிங் சைடு இருக்கிற செக்ஷன் 1ஓட வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியும். இப்போ தெரிய வேண்டியது ஹெச்டி செக்ஷன் சைடில் இருக்கிற வோல்டேஜ். அப்போது we have to choose this formula KVB on
KVB on HT section, this formula only we have to choose. See here, okay, so KVB on HT section, இதுக்கு formula நமக்கு தெரியும். So just வந்து we substitute the values is equal to KVB on LT section. LT sectionல என்ன KVB நம்ம பார்த்தோம், 20 பார்த்தோம், கரெக்டா? 20 multiplied by HT voltage rating. இந்த HT voltage rating LT voltage rating க்கு மட்டும்தான் நம்ம transformer refer பண்ணணும். இந்த KVB on LT section அப்படின்னா அந்த LT section எந்த செக்ஷன்ல இருக்குது, section 1ல இருக்குது. See here, it is in section 1, correct? LT section, KVB on LT section. So LT is in section 1. அப்ப section 1 ஓட voltage எடுத்துக்கிட்டோம். Then HT voltage rating and LT voltage rating னா இதுக்கு மட்டும் தான் transformer refer பண்ணணும். So HT voltage rating என்ன 200 and LT is 20. That you have to substitute here as 200 divided by 20. So if you solve this, 20 gets cancelled, only we will get here 200 kV. Now this is new base voltage for section 2. So section 2 க்கு இப்போ நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா voltage தெரிஞ்சிருச்சு. So இந்த voltage எடுத்து நான் இதில் போடணும். ஓகே, this is 200 kV. So this is your 200 kV new base voltage. Okay, now we have to find out for section 3. Again, see in the section 3 la பாத்தீங்கன்னா transformer ஓட secondary தான் இங்க connect ஆயிருக்கு section 3 ல. The secondary வந்து LT யா HT ன்னு பார்க்கறீங்க. So 20 kV. So LT. So we are going to find out KVB on LT section with the respect to the KVB on the HT section. So இந்த முன்னாடி இருக்கிற இந்த HT section voltage வச்சு தான் நம்ம LT sectionல find out பண்ண போறோம். அப்ப எந்த formula யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா KVB on LT section first formula எடுத்துப்போம். Okay, section 3. Now I'm coming to section 3, correct? Section 3. Now formula used for this one is KVB on LT section. First formula எடுத்துக்கிறோம். So இதுதான் எடுத்து இங்க என்ன பண்ண போறேன், யூஸ் பண்ண போறேன். First formula KVB on LT section. So இதுக்கு என்ன values ன்னு உங்களுக்கு தெரியும். KVB on HT section. KVB on HT section னா இது இந்த transformer second transformer 2 எந்த sectionல connect ஆயிருக்கு பாருங்க, transformer 2. See here, KVB on, correct, HT section. எந்த செக்ஷன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, HT section 2. So இந்த வோல்டேஜ் தான் நீங்க எடுக்கணும். ஓகே, so இது வந்து 200 kV. Now you have to substitute here as 200 multiplied by, now you have to substitute the rating of the transformer, LT voltage rating. What is the LT voltage rating and HT voltage rating for the transformer 2? LT is 20, 200, correct? So just substitute here as LT voltage rating is 20 divided by 200. 200 cancel ஆயிட்டு கடைசில நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா equal to 20 kV. Okay, now we have found out new base voltage for all the section. That is enough. That is your step 2, correct? Now we have found out. Okay, the next step is once you find out various sections new base voltage, we have to move for the per unit reactance for each component. How many components we have? We have generator, transformer, line, transformer, motor, correct? 5 components. For each and every component first I have to find out. So first I will step 3. Next one is step 3. I will delete this one so that okay, now I will put here as step 3, correct? Step 3. Okay, finding new per unit impedance or reactance. So இதே ஃபார்முலா வந்து ZPU நியூக்கு பதிலாக XPU நியூன்னு கூட கொடுக்கலாம். Because we know it already, Z is equal to என்னன்னு தெரியும், we know that Z is equal to R plus JX ன்னு தெரியும். Okay, R plus JX.
if this particular component is not there, resistance is not there, what will happen? Impedance equal to reactance, correct? If load resistance or resistance is not available, then impedance will be equal to reactance. That's why new per unit impedance or reactance. Okay, so first component எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா generator. Okay, first வந்து for generator. So generator reactance எதில் கொடுத்துருக்காங்க? per unitல தான் கொடுத்துருக்காங்க. Percentage is nothing but per unit value only. So இது ரெண்டுத்துல எந்த formula நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா, if already the given values are in per unit na, we have to use this one, correct? So இந்த formula எடுத்துக்கிறேன். இந்த formula எடுத்து இதில் substitute பண்ண போகிறேன். இப்போ வேற ஒன்றுமே பண்ண போகிறது, ரொம்ப very simple. Okay, is equal to per unit old value. Old per unit value 9% is nothing but 0.09, correct? Multiplied by old எப்பவுமே old value அப்படின்னா அதனோட rating. New value னா நம்ம என்ன find out பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் new value. Okay, so old base voltage. What is the old base voltage for the generator? 20 divided by new base voltage is also 20 because it lies in the section 1. So 20. Put this is square, correct? So we'll put square here. Then multiplied by new base MVA, correct? New base power. New base power for the entire section is taken as 100 MVA. Okay, so new base power வந்து எல்லா காம்பனண்ட்டுக்குமே சேமாக தான் இருக்கும். இந்த ஓல்டு பேஸ் பவர்ன்றது ரேட்டிங். எப்பவுமே ஓல்டுன்னு சஃபிக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அதனோட ரேட்டிங்கை குறிக்கும். ஓகே, நியூ பேஸ் பவர் இஸ் 100 divided by old base power of this generator is again 100. So if you do this one, 20 gets cancelled, 100 gets cancelled, so you will get only 0.09. Z value is this one. Okay, the next component. We'll take the second. This is your first component, correct? This is your first component. This is the first component. Next, second component. I'll take second component as transformer 1. Okay, for transformer 1 also, see the per unit values are given, correct? So we can choose the same formula. So every time it is not necessary to write the formula. Okay, we can take directly value, or you can substitute until you get familiar with this formula. Familiar ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So now for this one, இதில் என்ன இருக்கு பாருங்க, ZPU old per unit value. Old per unit value is always referred from the ratings, correct? Referred from the ratings only. So என்ன இருக்கு பாருங்க, ரேட்டிங்ல old per unit value 15%. So it can be taken as now 0.15 multiplied by old base voltage divided by new base voltage. Old base voltage is nothing but its rating, correct? இதனோட rating the old base voltage. See here, இதனோட rating என்னன்னா ரெண்டு voltage இருக்கு. 20k voltage rating பாருங்க, நீங்க பாருங்க ரெண்டு voltage இருக்கு. ரெண்டு voltage இருந்தா நீங்க எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். Primary எடுத்தீங்கன்னா it lies in the section 1. Secondary side எடுத்தீங்கன்னா it lies in section 2. அப்போ section 1ல இருக்கிறத நீங்க 20 kV ன்னு எடுத்தீங்கன்னா new base voltage வந்து 20 kV ன்னு எடுக்கும். If you take secondary 200 kV ன்னு எடுத்தீங்கன்னா section 2ல இருக்கிறத new base voltage substitute பண்ணணும். So for example, I will take primary side. Okay, so in the old base voltage 0.15, then multiplied by old base voltage. Transformer பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு voltage இருக்கும், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டுல எதை சூஸ் பண்ண போறீங்க, அது எந்த செக்ஷன்ல இருக்குது அதை மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். old base voltage I am taking primary side 20 divided by new base voltage. இப்போ primary எடுத்ததுனால new base voltage section 1ல இருந்து தான் எடுக்கணும். So இது வந்து 20. Okay, 20 the whole square. 20 the whole square. Then multiplied by new base power. What is the new base power? 100, which is common for the entire section. And old base power I already told, old in our rating refer பண்ணீங்கன்னா என்ன இருக்கு, 90 இருக்கு, correct? So we have to substitute these values
and then equal to, what is its equivalent value you are getting is equal to 0.167, 0.167, or 167 can be rounded off as 1.17. So then we have to find it. I'll take these values, 0.9 for the first one, 0.09, correct. This is for first component, and then 0.17 for the second component. Second component I have taken it as transformer 1, and then I'm going to find out now for line, correct. I'm going to find out for line. Third component is transmission line. Okay, for transmission line, check out its ratings, whether it is specified in per unit or in ohms. See here, it is given in ohms. So which formula I have to choose? No, the second formula. Second formula only I have to choose. ZPU new is equal to Z multiplied by MVA B new divided by KVB new the whole square. This formula I have to choose now. So for this, what is the Z value here? What it is given as 120, correct, multiplied by new base power. We know new base power for the entire section is 100, okay, divided by new base voltage. It lies in the section 2. Now new base voltage is transmission line 200 kV is the new base voltage, correct. Now 200 the whole square, KVB square, no, so you'll get square. So if you simplify this, you will get 0.3. Okay, then what is the fourth component? Transformer 2. So for the fourth component I'll write here fourth one, transformer 2, correct. Then for transformer 2, the per unit value is given, so we have to choose the first formula, correct. You have to choose the first formula. So choose this formula and then substitute its corresponding values. What are its value? Volt value is for transformer 2 20%, so which can be taken as 0.2, correct. We should be very careful while we write the per unit value. 9% na 0.09 edudano, 20% na 0.2, okay. Then multiplied by volt base voltage. What is the volt base voltage? Transformer 2 la 2 voltage irukum. Again and again I am repeating this. 2 voltage irukum. Ingla edhu venal edukalam, ana eduthu adu endha section la irukko adha அந்த செக்ஷனோட voltage, new base voltage தான் எடுக்கணும். Okay, now I am taking, for example, I am taking the LT section. Okay, LT section na 200 kilovolt எடுக்கிறேன். 200 kilovolt na அது எங்க இருக்கு? section 2 ல இருக்கு. section 2 ஓட new base voltage தான் எடுக்கணும் இந்த இடத்துல. so எடுத்தீங்களா என்ன ஆகும்னா 200, correct. primary வந்து 200. அந்த செக்ஷன்ல இருக்கிற new base voltage is 200. okay, this is the whole square. So I have to substitute this one square. Okay, then again multiplied by old new base power. What is new base power for the entire section is 100 divided by old base power. Old base power of the transformer is 90. Just substitute this, we will get the answer here. What is the answer for this? Is for transformer 2, correct, 0.22 equal to 0.22 per unit value. Okay, then the third component is motor. I am solving here for that one. Okay, so sorry, fifth component, correct. Fifth component is, what is the fifth component? Motor, correct. Motor is having again its rate, its reactance is given in per unit. Percentage na per unit. Per unit ku you have to use the first formula here. So directly I substitute the values here. Equal to volt per unit value is 0.08 multiplied by based on this formula.
old base voltage. Okay, what is its old base voltage? Motor lies in the section 3 only. Its rating voltage rating will be old base voltage. So 18 divided by new base voltages for it lies in the section 3, correct? Section 3 il irukku. So 20 the whole square, 18 divided by 20 the whole square, then multiplied by old base, new base voltage. What is the new base voltage? 100 to entire section, and then 90 MVA for the, this is the rating of the motor, right? Solving this, you will get 0.072. Okay, now we have found out all the 5 components per unit value. Okay, now we have to draw the impedance diagram. Let me take these other things. Okay, so I'll note down these values here so that it will be easy for me to draw the diagram, correct? 0.3 for the third component, 0.22 for the fourth component, and fifth component 0.072. Okay, now I'll delete the remaining things. Now the final step is to draw the impedance diagram, correct? We have to draw now the impedance diagram, correct? So I'm going to draw impedance diagram for all these things. So see here, this is the equivalent impedance diagram. Now I will tell you how these things comes, okay, one by one. Now see, this is the equivalent circuit for the generator, correct? That we have to put. Another one, the next, with this generator transformer is connected. Okay, now transformer is represented with the help of the reactance, correct? Transformer will be connected. Then line, for line also no resistance is specified in the line, only reactance is given, correct? So we will be representing only the reactance here. Okay, now we have to connect the 3 components. You know how to connect it. See, just connect this. This is the component of a transformer, and then transmission line. After transmission line, again transformer 2 is connected, correct? So now see, transformer 2 will be connecting. Transformer 2, after transformer 2, motor is connected. The motor equivalent circuit is reactance in series with this circle. Okay, for any rotating machine you will be representing like this. Now see, this is the equivalent circuit for your equivalent impedance diagram for the given problem. Okay, now see, I will show this diagram again. See here, generator, its equivalent circuit is drawn here. Its equivalent circuit, this is generator equivalent circuit, correct? Then which is connected in series with the transformer 1, and then transmission line, and then transformer 2, and then motor. All the components are connected and their reactance are to be represented in the diagram. See, problem we have got for first component, which is generator, no, 0.09, J 0.09. Okay, we usually represent J is for the reactance, correct, along with the J component. So 0.17 for transformer 1, for line 0.3, for transformer 0.22, for motor 0.072. Okay, I hope you will understand this one. Okay, like this you have to connect. In reactance diagram, then actually we have to draw the reactance diagram also. Reactance diagram, if they ask, no, reactance, next thing is we have to draw the reactance diagram. So what happens, no, here reactance diagram is equal to impedance diagram. It's equal to impedance diagram because there is no a resistor specified in the load, or no load circuit is available in the given single line diagram. If any load is available, that will be included in the impedance diagram. One thing. Another one, if any resistance is there, that also is included in the impedance diagram. Resistance or load irunduchana impedance diagram la include pannuvom. Ipo edume illandradhanaala impedance diagram is equal to reactance diagram. Another time you have to draw the reactance diagram as your impedance diagram. Okay, thank you all.